right? So the question here is, so what is the current density in a region, and current density in a particular region is given by a vector, current density vector j bar, and the question asks what happens to the charge density at a particular point, not the current density. The question asks for charge density, or it is particularly asking what is a change in charge density. So what is a change in charge density for a small change in time of 2 seconds? Okay, what will be the at a point r bar is equal to, at point r bar is equal to ax cap. So he's asking if the current density is given, what is the change in the uh, charge density? Right, probably the question doesn't make sense for some people if they don't have the right equation with them. Okay, so they see the current density and they are asking charge density. Usually there is a relationship. The relationship is, there is a relationship between the charge density and as well as the amount of current that is flowing, definitely. Okay, so ఎంత charge density ఉంటుంది and how much current is flowing, it definitely there should be a relationship between these two. So what kind of relationship we have? So if you once understand the relationship, probably you get to answer it even better. So the relationship is given by an equation, something called continuity equation. And the continuity equation is basically a mathematical equation which talks about the principle of charge conservation. So the charge conservation principle is that you cannot neither create charge nor destroy charge, or particularly you can say that in a given volume, say if I choose any volume, okay, so in a given volume, if the charge inside the volume is decreasing, so ఇంతకు ముందు 5 coulomb charge ఉంటుంది. So say at t equal to 0 there was 5 coulomb, but at t is equal to 1 second the charge has changed to 3 coulomb inside the volume. And 5 coulomb నుంచి 3 coulomb వెళ్ళిపోయింది అంటే it doesn't mean you can destroy 2 coulomb inside the volume. అంతే కదా? That means what happened is, out of this 5 coulomb, 2 coulomb has went out of this volume, right? So 2 coulomb has gone out of this volume. So that is why at t equal to 0 initially it was 5 coulomb, but at t equal to 1, 3 coulomb, that means 2 coulombs of charge has actually flown out of this volume or out of the surface enclosing the volume, right? So that is how you can see the charge conservation here. If that is a scenario, the total current that is flowing out of any surface is nothing but the surface integral of j bar dot ds bar. So that should be equal to the rate of decrease of charge inside, right? Whatever charge is decreasing, that should be equal to the amount of current that is flowing out, right? So say for example qn was the charge inside, and if there was a decrease of charge from inside the volume, that the rate of decrease should be equal to the amount of charge that is flowing out per unit time, or we call it as the current that is going up. So current can be written as surface integral of j bar dot ds bar. So you can, as we were saying, any current density, if the current density is known, then you can easily find out the current by taking the surface integration of the current density. And of course, from our divergence theorem, you can write it as volume integral of del dot of j bar dv. And because the volume integration here should be is equal to the volume integration of this, because how do we got this అంటే ఇక్కడ q అంటే ఏంటంటే you can write it as q can be written as volume integration of rho dv. Okay, because derivative, you can take the derivative inside, so you get minus dou rho by dou t inside. So this whole equation should be equal to the current, and the current is nothing but equal to the surface integral of j bar dot ds bar, and that is equal to the divergence principle del dot j volume integration. So if you equate these two expressions, you get an equation like this. So the divergence, if there is any divergence at any point, that means at that point the charge density will be decreasing, and it will be decreasing at that rate, at the rate of the divergence. So I guess now you can probably give the answer to this question. So you can see the principle simply says, if at any point
there is a rate of change of decrease, there should be divergence there. So now you can, and ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వగలరా? సో del dot j, divergence of j bar should be is equal to minus, so rate of change కాబట్టి dou rho v by dou v by dou t. Okay, so that means if your divergence is a number which is greater than 0, that means dou rho v dou v is a number which is less than 0. Okay, if your divergence is less than 0, then it means your rate of change is greater than 0. If it is equal to 0, then it means there is no change, right? So ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే at this point you basically have to calculate what is the divergence. సో యూజువల్గా పాయింట్ అంటే 1 2 3 లేకపోతే నెంబర్స్ ఇస్తాం, కానీ ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ వెక్టర్, పొజిషన్ వెక్టర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పొజిషన్ వెక్టర్? ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఇట్స్ r is bar is equal to ax cap, the position vector can be written as 1 0 comma 0. Okay, so that means this is our point. Okay, but a point is in Cartesian, and everywhere the 190 expression is in spherical coordinate system. Probably enna 1 90 ka sir. Did I make a mistake here? 1, yeah, but it's, I didn't mention any axis ikkada, and of course r bar ante x cap anan kabatti probably, yeah, so r bar is given as ax cap. Oh yeah, thank you. So 1 comma ante I know this is నేను రాసింది కార్టీసియన్ అన్న. ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ spherical, so you can convert it into spherical. Right, sorry, I have lost my connection, so let me present this again. All right, so I hope the presentation is visible to everyone. Right, so we have here AR component and A theta component. Is it visible, Nana? Is it visible and audible? Can someone clarify? Yes, sir. Right, okay. Okay,
So here, this is your air component and a theta component, and you know that the divergence goes like 1 by r square times of sine theta, and dou by r square times of sine theta ar and ar component divided by dou r plus dou by dou theta times of and of course you have again r sine theta times of a theta component, and of course you have a phi component which becomes equal to 0 because here there is no a phi component. So in this scenario, if you substitute these answers, what happens ikkada, we have 1 by r square sine theta in the before, okay, and dou by dou r times of r square times of sine theta into minus 1 by r, and then we have plus this whole thing plus we have r squared divided by sine theta. So you can see when I put in terms of a theta r square by sine theta, then sine theta gets cancels out and you have only r square dependency, so that is nothing but the derivative goes to 0. So you have here r sine theta, so when you take a derivative the sine theta goes out, so finally you are left with 1 by r square. So that is a divergence answer, I think with a minus sign probably, right? So that is your answer for the divergence. So you can see if I substitute the divergence at 0.1 comma 9, you basically get minus 1. So if your divergence is a number which is less than 0, that means what happens to the charges? Okay, so I can see the results went like this. Most of them almost went for B or C. Okay, so if your divergence is decreasing, that means your charge density might have increased, right? So your answer is A. Okay. Anyways, in the last class, what we have done is we started talking about various kinds of conduction currents and all, and we have seen even for the conduction current the phenomena why continuous current flows, continuous current enduku flow avutadi, and how can you make a continuous current flow inside a conductor ante we need to maintain the potential difference or else the conductor becomes an equipotential and no longer current will be flowing in Japan, and that is done by battery. It works hard to continuously run the current, and in fact we also saw another thing like if the charges are feeling the force inside the conductor, then they should accelerate, but what we saw is because of the thermal collisions, your charges will move at an average velocity called drift velocity, and in fact we saw the equation for conduction current density in conductors, that is J is equal to sigma into E. And of course I tried to show you that the Ohm's law which we saw is nothing but a great approximation that the field is uniform everywhere and also the current density is uniform across the cross section. That is a kind of approximation we have taken in order to get V is equal to IR expression. And also, and I talked about the drift velocity. I took a random case of copper conductor and I saw that what will be the drift velocity if I apply 10 volts across a 10-meter distance, and I saw that the velocity is very low, it is very less, and I tried to clarify that it is not, means the velocity of the charge doesn't matter here because the electric field, because when you connect it to a battery, the announcement of the electric field is so huge that everywhere or it's very fast. So it's the change in electric field another chala fast ga travel chestadi kabatti, so everywhere across the wires of the battery and battery connect అయిన వైర్స్ లైట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం అన్ని ఒకేసారి నడవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. దే ఆల్ వాక్ ఎట్ ద సేమ్ ఇన్స్టెంట్ because the dimension of your circuit is basically very small. So you usually see the source and the effect instantaneously. So that is why even though the drift velocity is slow, you see that the light bulb glows instantaneously in Japan. And even if the velocity is slow, you might think the current is less, but the current is huge because the number of charges that are moving are high in Japan. So these are the concepts which we have discussed, and I started talking about that inside a bulb, because the bulb is glowing, someone has to provide the energy. Okay, so who is providing the energy? And we ended up discussing that the battery is the one which produces the energy, right?
So I was asking you whether the charges get used up inside the battery, or whether the charges can stop. And in fact, who creates energy into battery అని చెప్పాను. And also I tried to clarify one point, that one electron is not pushing the other electron, because there are bunch of charges that are flowing in the conductor, and you might have an idea that wouldn't the negative charges repel each other. So as I was saying, that conductor itself has free electrons, and the concept of free electrons comes from the point that though there is forces between the electrons, the positive core will also exert a force and makes the net force equal to 0. And being said that, we were talking about this thing here. So if I take any battery, okay, if I take any battery, and I connect a wire to it with some finite resistance and all, I know that the charges are flowing like this, right? So the electrons will be flowing in this direction. So at every point, there is a velocity vector for electron. So at every point, there is a velocity vector. You can see these green vectors, nothing but they represent the drift velocity of your electrons that are flowing. And you know, the once electrons reach the positive terminal, they again have to move in order to make it a closed circuit, or basically in order to have a continuous flow of charges. The battery has to work inside, and it has to bring the charge, right, from electrons from one side to other side. Okay, of course, though the battery inside works with a chemical reaction, I can crudely say that the battery has to work in order to make the continuous flow of charges, or in order to maintain that potential. So what I try to understand here is, ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడాను. ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే, we know that whenever we connect a wire to a battery, okay, no matter how your wire is, okay, so either I can hold my wire, so when I connect it to a battery, I can put my wire like this, right, or I can put my wire in random way like this, okay. Whatever way I fold the wire, okay, నేను వైర్ని ఎట్లా ఫోల్డ్ చేసినా కూడా the current always flows in this direction only. అంటే నువ్వు వైర్ని ఎటు పెట్టావో, నువ్వు వైర్ని ఎలా పెడితే ఆ డైరెక్షన్లోనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, okay. Because అంటే if the current is flowing in the direction, means probably the charges also are flowing in the same direction, so the electrons are also moving in the same direction. If the electrons are moving in that direction, and we know that because J is equal to sigma into T, or the drift velocity is nothing but the mobility times of electrons, electric field applied. So whatever the direction of the charges is, that will be the direction of electric field everywhere, right? So ante wire ni ila pettinappudu, this is the direction of electric field antannu. So this is how your electric field is pointed, right, at every point. So if at every point this is how your electric field looks, then what happens when your battery wire has changed? Wire ni nenu malli marchanu anukondi, ఇప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంతకు ముందు ఈ పాయింట్ దగ్గర యూ కెన్ సీ అట్ దిస్ పాయింట్ ప్రాబబ్లీ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ ఇన్ దిస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్ దగ్గర ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ ఇన్ నౌ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇందాక ఇక్కడ ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, ఓకే. బట్ నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ నౌ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ వైర్ అటు పోయాను కాబట్టి. సో నేనేం అడుగుతున్నా అంటే, సో నువ్వు ఒక వైర్ని నీకు నచ్చినట్టుగా మార్చొచ్చు, ఇదేం కొత్త విషయం కాదు. బికాస్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్స్ వెన్ యూ కనెక్ట్ మీకు ఒక సోర్స్ ఇచ్చి, ఆ సోర్స్ నుంచి కనెక్టింగ్ వైర్స్ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, ఆ కనెక్టింగ్ వైర్స్ కి ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఈ కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గానే పెట్టాలి అని నేను చెప్పను కదా, రైట్. సో మీ సోర్స్ నుంచి మీరు యూ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్, రైట్. ఇట్లా రౌండ్ చేసి వౌండ్ చేసి కూడా పెడుతూ ఉంటారు. ఇలా వౌండ్ చేసి తీసుకొచ్చి దాన్ని రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీరు ఏం చేసినా ద రిజల్ట్ విల్ బి సేమ్, రైట్. పొటెన్షియల్ అక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ రాలో అంతే ఉంటుంది, ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో హౌ కమ్ the electric field that is present inside the wire does not change with the way in which you fold it, okay. అంటే నువ్వు ఫోల్డ్ చేసినప్పుడల్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని అంతా అది చేంజ్ అయిపోతుంది, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వైర్, బికాస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కెనాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద వైర్. సో డెఫినెట్లీ ద చార్జెస్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద వైర్. సో నువ్వు వైర్ ఎలా బెండ్ చేస్తే ఆ డైరెక్షన్ లో చార్జెస్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి. సో అలా మూవ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉండాలి అంటున్నాను. మీన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ if the electrons are moving in this direction, if the electric field is pointing in this direction, that means the electrons are moving in this direction. Obviously the drift velocity is in this direction. So who is creating this electric field? The question is, ilanti oka interesting electric field that which changes itself, ante
వైర్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారిపోయే టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? హూ ఇస్ క్రియేటింగ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? If you think it is because of the battery, maybe it is because of the battery. And usually electric fields create cheyalante there should be some charges somewhere and they should create the electric field. So my question is it so electric field create chese charges, so somehow it should be the electric field is created by charges. Of course ikkada mana no time varying scenarios em తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి no time variation తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి the magnetic fields will not changing magnetic fields ఏం లేవు. So let us don't consider that they are creating electric fields. So the charges should create the electric fields. So when I keep my wire like this, when my wire was straight or when my wire was like this and I connected it to a battery, then the electric field was in this direction. But now when I change the wire direction, ade battery kuda marchaledu. But when I change the wire like this, now again the charges are, now the electric field direction has changed. So because different scenarios lo different electric fields ante ekkada charges maarane. So who has charges ante wire marchagane battery dana paina charges ni marchukuntada, or wire maragane maybe inside the wire there are some charges which are developed and they create an electric field which always changes with the direction of the wire. No wire ni atla pedithe dani prakaram eppudu electric field same undali. Moreover ఏంటంటే at every point you need to have uniform electric field. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అది కూడా చూడండి, అంటే ఏంటంటే నువ్వు వైర్ ఎలా తిప్పినా నాకు అనవసరం, వైర్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ కి సేమ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీవేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి యూనిఫామ్. సో ఇంత సాటిస్ఫై చేయగలిగి అంటే ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే చార్జెస్ ని నేను చాలా చేంజ్ చేయాలి, రైట్? బికాస్ ఐ నో దట్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్, ఐ నో దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r². సో అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఐ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. బట్ నాకు ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, ఈ వైర్ ప్రతి చోట సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అండ్ ఈ వైర్ ఎలా ఉన్నా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వైర్ని ఎలా మార్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఐ వాంట్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్. సో హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్? ఇలా ఉండాలి అంటే ఆ చార్జెస్ ఎక్కడో కొన్ని చార్జెస్ వస్తున్నాయి, ఓకే, అండ్ దీస్ చార్జెస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ ఫోల్డింగ్ ద వైర్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో లెట్ us చెక్ వేర్ ద చార్జెస్ ఆర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆర్ ద చార్జెస్ ఇన్సైడ్ ద వైర్ లోపల ఏమైనా చార్జెస్ ఉంటాయా? ఓకే, anyone thinks that inside the wire you will have charges inside your wire? Any ideas? Do you think there will be charge inside the wire? అంటే ఛార్జింగ్ టోటల్ లేదు. Yeah, there is a charge movement. Definitely గా చార్జ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి లోపల చార్జ్ ఉంది సార్ అంటారు. ఓకే, సో ఈస్ దేర్ ఎనీ నెట్ చార్జ్ ఇన్సైడ్? అంటే నేను ఆ వైర్ని కట్ చేసి ఆ వైర్ లోపల అట్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్, అంటే ఆ టైం ఫ్రీజ్ చేసి ఆ లోపల ఎంత నెట్ చార్జ్ ఉంది అంటే విల్ ఐ గెట్ ఎ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ చార్జ్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి జీరో? నెట్ ఛార్జ్ జీరో సార్, అంటే అక్యుములేట్ అవ్వదు సార్. Yes, so there is no accumulation of charge, so that is why you will not find any charge inside. So enduku charge ante there are free electrons that are moving actually. So you can see there are positive ions and in the middle there is charges are moving. So for example, if I freeze ante edana oka time instant lo nenu din freeze chesanu anukondi, so freeze chesi oka chinna volume cut chesanu, ante ikkada oka chinna volume cut chesi ఈ వాల్యూమ్ లో మొత్తం ఎంత ఛార్జ్ ఉంది అని క్వశ్చన్ చేశాను అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నే పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ గా ద నెట్ చార్జ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు జీరో. దో ద చార్జ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వాల్యూమ్, ద నెట్ చార్జ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ ఎనీ వాల్యూమ్. ఓకే, సో బికాస్ ఒకవేళ నెట్ చార్జ్ జీరో అవ్వలేదు, ఇఫ్ ద నెట్ చార్జ్ ఇస్ అ నాన్ జీరో వాల్యూ, దట్ మీన్స్ వాట్? దెన్ దట్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ ఎంటరింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ లీవింగ్. అవ్వదు, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. If the number of electrons entering are 5 and if the number of electrons are leaving are 4 only, then there should be a negative charge somewhere under oka negative charge majhilo ekkado struck అయిపోయింది. Then I can say inside this volume there is some charge density అని చెప్పొచ్చు నేను. కానీ అలా ఎక్కడ జరగదు. At every point the current is same, because at every point there is no accumulation of charge and uniform current is flowing and uniform field will be going, and we know that. So that means at every point there is no accumulation of charge, so there should not be any charge density. So inside your wire there should not be any accumulation of charge, so there should not be any dou rho by dou t. అంటే
ఈ వాల్యూమ్ లో ఎక్కడైనా చార్జ్ డెన్సిటీ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ యూ టేక్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఎన్ని పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అన్ని నెగిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి ద రేట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జీరో ఆర్ దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ డెల్ డాట్ ఆఫ్ జే జీరో. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డైవర్జింగ్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీస్. అంటే వైర్ లో ఏ పాయింట్ దగ్గర కూడా కరెంట్ ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ ఎ నాన్ జీరో డైవర్జింగ్ ఎంటిటీ. So if you say the divergence is zero inside a conductor because J is equal to sigma into E, then del dot of E should be equal to zero. And your Gauss law says that if del dot of E is equal to zero, at every point inside the wire, the charge density should go to zero. Okay. So that means there is no charge inside the wire which creates an electric field which makes it uniform everywhere. అంటే ఈ వైర్ లో ఉన్న చార్జెస్ వల్ల ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నారేమో, కాదు. ఓకే. సో చార్జెస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఇలాంటి వెరైటీ, ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ ఇన్సైడ్ ద వైర్. ఆ వైర్ లోపల లేవు. ఓకే. సో because there is no excess charge inside the conductor, so they are not responsible for creating any kind of field. So who is creating this field? So ఒకవేళ చార్జెస్ వైర్ లోపల లేకపోతే బయట ఉండాలి చార్జెస్ ఎక్కడో, రైట్? హూ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద సర్క్యూట్ బయట ఎవరున్నారు చార్జెస్ పట్టుకుని అంటే డెఫినెట్లీ ద బ్యాటరీ ఇస్ అవుట్ సైడ్. ఓకే. సో అయితే కెన్ ఐ సే ద బ్యాటరీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ దీస్ చార్జెస్? అంటే బ్యాటరీ ఇస్ ద వన్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెన్ ద బ్యాటరీ హ్యావ్ చార్జెస్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఆన్ ఇట్ విచ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? విచ్ ఇన్ టర్న్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్. అంటే ఈ వైర్ లోపల సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వైర్ ఉంది కదా, అంటే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ బ్యాటరీకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఉండటం వల్ల పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ మీద ఛార్జ్ ఉండి ఆ ఛార్జ్ వల్ల అది ఈ వైర్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే. అండ్ వెన్ ఐ చేంజ్ ద వైర్, somehow this battery is changing its charges and let us think that it is again creating elanti electric field create chestunda ante let us see whether a battery can actually create charges. ante can a battery create electric field inside the wire lopala at every point oka uniform electric field ni create cheyadam battery valla avutada leda? Okay, definitely ga idi okate avval answer, endukante if it is not inside, the charge should be outside, right? So if I think battery has a positive and a negative charge, then for a battery the field should look like a dipole field, ante kada. బ్యాటరీకి ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటే బ్యాటరీ క్రియేట్ చేసే ఫీల్డ్ అంతా డైపోల్ ఫీల్డ్ లా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎ డైపోల్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, డైపోల్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r³. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ క్లోజ్ టు ద బ్యాటరీకి దగ్గరగా ఉన్నారనుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ దెన్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి లెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఓకే, అండ్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ if you are at this location your electric field is very high. If you are at this location అంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఉంటే బాగా బ్యాటరీకి దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే దూరంగా ఉన్నారంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా దూరంగా ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బాగా తగ్గిపోతుంది. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బేసికలీ డిక్రీజెస్ యాజ్ యూ గో ఫార్ అండ్ ఫార్ అవే. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి చూడండి, ఒకవేళ if your charges are moving perpendicular to the electric field, అంటే can a charge move perpendicular to the electric field? Can it move? No, sir. Any charge can it? No, it cannot move. ఎందుకంటే because the force is in this direction. So charges ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి. A charge cannot move perpendicular to the electric field, right? So being said that, I have a question here that let me take 3 cases. So battery అన్నది డైపోల్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, so this dipole field is lesser as you go far away. So let me take a scenario that there is a battery here and you have connected the light bulb which is very much far away. Battery నుంచి చాలా దూరంగా పెట్టిన లైట్ బల్బ్ ఒకటి ఉంది. అలాగే అదే బ్యాటరీకి ఇంకొక లైట్ బల్బ్ కనెక్ట్ చేశాను, కానీ అదే బల్బ్ని ఏం చేశానంటే తీసుకొచ్చి దగ్గరగా పెట్టాను బ్యాటరీకి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద సేమ్ వైర్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ ఐ హావ్ కెప్ట్ ఇట్ క్లోజ్ టు ద బ్యాటరీ. ఇంకో కేసులో ఏం చేశానంటే అదే దూరంగానే ఉంది బల్బు, కానీ ఇక్కడ బల్బుని ఏం చేశానంటే ఇట్లా రైట్ యాంగిల్లో పెట్టాను. ఓకే, సో నేనేమంటానంటే బికాజ్ ద ఫీల్డ్స్ the fields which are created by the dipole are far away
ఓకే, అంటే ఈ బ్యాటరీ నుంచి బాగా దూరంగా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ బల్బు చాలా ఇట్ గ్లోస్ వెరీ లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంత ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి అంత చార్జెస్ మూవ్ అవ్వు, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ లెస్, సో ద గ్లో విల్ బి లో. బట్ అదే బల్బుని బ్యాటరీ దగ్గరికి తీసుకొస్తే ద గ్లో విల్ బి హై అంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని ఇలా ఉంటుంది అన్న. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఒకవేళ చార్జెస్ ఇలా మూవ్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు మూవ్ పెర్పెండిక్యులర్లీ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హియర్. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఒకవేళ ఈ బల్బ్ లోంచి చార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయంటే దే హ్యావ్ టు మూవ్ పెర్పెండిక్యులర్. సో పెర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి there is no work done, or basically perpendicular గా మూవ్ అవుతున్న చార్జెస్ they cannot do any work, and so the light will not glow. is it true? ఇలా జరుగుతుంది అంటారా? అంటే ఒక బల్బుని పెట్టుకుని బ్యాటరీని దూరంగా పెడితే జరగదు కదా. సో అంటే మీరు ఒక ఒక బల్బ్, ఒక బ్యాటరీ ఉంటే ఆ బ్యాటరీకి ఒక లైట్ బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తే మీరు ఆ లైట్ ని దానికి ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేసి బ్యాటరీకి దగ్గరగా పెడితే ఏమో చాలా పెద్ద లైటు, దూరంగా తీసుకెళ్తే తక్కువ లైటు, ఒకవేళ దాన్ని ఇలా తిప్పితే రొటేట్ చేసి పర్పెండిక్యులర్ గా పెడితే అసలు బల్బ్ ఆగిపోవటం ఇలాంటివి ఏం జరగవు. నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసావో లైట్ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. నువ్వు ఆ లైట్ బల్బ్ ఎక్కడైనా పెట్టు, బ్యాటరీ దగ్గరగా పెట్టు, దూరంగా పెట్టు, లేకపోతే ఇటు తిప్పు అటు తిప్పు, ఏం చేసినా కూడా కనెక్షన్ బ్రేక్ అవునంతసేపు the light will be glowing always. So if it is glowing always, that means the electric field created by the battery is not the reason why there is a uniform electric field everywhere. అంతే కదా. అంటే ఈ వైర్ లో ఒక యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, వైర్ ఎటు తిప్పితే అటు మారిపోయే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసేది బ్యాటరీ కాదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అది బ్యాటరీనే ఇవ్వండి ఉంటే బ్యాటరీకి దూరంగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉండాలి, దగ్గరగా ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ అలా జరగట్లేదు కదా. సో హూ ఈస్ క్రియేటింగ్? సో ద చార్జ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ద వైర్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్న చార్జ్ బ్యాటరీ వల్ల కాదు. సో ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద కరెంట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్సైడ్. అవుట్ సైడ్ లేదు, ఇన్సైడ్ లేదు, మరి ఎక్కడ ఉందంటారు? వేర్ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్? Anyone? Surface. Yes, very good. So it is on the surface. So what surface? ఏ సర్ఫేస్ మీద ఉంది సార్, ఎక్కడ ఉంది అంటే it is on the surface of your wires. సో నీ వైర్ మీద ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రతిసారి నువ్వు వైర్ బెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వైర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న చార్జ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వి ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ ఎవ్రీవేర్. అదేంటి సార్, ఛార్జ్ ఉంటే బ్యాటరీ మీద ఉండాలి, లేకపోతే వైర్ లోపల ఉండాలి, సర్ఫేస్ మీదకి ఎందుకు వస్తుంది వైర్ మీదకి? ఒకవేళ నిజంగా వైరల్ సర్ఫేస్ మీద, అంటే నా దగ్గర ఇలా 2 వైర్స్ ఉంటే ఒకవేళ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జెస్ ఉంటే నేను ఈ పాటికి 2 అట్రాక్ట్ అవుతూ చూడాలి కదా, నేను ఎప్పుడు అలాంటివి చూడలేదు. ఆర్ యూ షూర్ దట్ రియలీ చార్జెస్ కమ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వైర్ అంటే ఎస్, దే కమ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వైర్. అండ్ ఇఫ్ యూ వెన్ యూ బెండ్ ద వైర్ లైక్ దిస్, హూ అడ్జస్ట్, అంటే అప్పుడు దాకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా కర్వ్డ్ గా మారిపోయింది. సో ఇలా కర్వ్డ్ గా మారాలి అంటే సమ్ చార్జ్ హ్యాస్ టు రీడిస్ట్రిబ్యూట్, సంథింగ్ హ్యాస్ టు చేంజ్. సో ఆ చేంజ్ అయ్యేది ఎవరు? సర్ఫేస్ మీద ఉన్న చార్జెస్ దే రీడిస్ట్రిబ్యూట్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ దే ట్రై టు క్రియేట్ ఎ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సో ఈ సర్ఫేస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, బికాస్ దట్ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఐడియా when we deal with transmission lines and all. Right, because usually I draw field lines between the wires and people ask me why there is field between the wires, because so అంటే వైర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటాము, అంటే లోపల పాజిటివ్ కింద నెగిటివ్ చార్జెస్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ కి నెగిటివ్ కి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్రా చేశారా సార్ అని అడుగుతారు కొంతమంది. సో లేకపోతే కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది, ద కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ఐ డ్రా ద ఫీల్డ్ లైన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ పీపుల్ ఆస్క్ మీ అదేంటి సార్ ఇక్కడ చార్జ్ ఎక్కడ ఉంది, ఫీల్డ్ ఎందుకు గీస్తున్నారు? సో on any kind of wire, usually there is always a surface charge distribution and that contributes to your electric field. And let me talk about the why and how this surface charge comes into picture. So we know that the battery is working hard, right? Battery pani entante a potential maintain cheyadam. Okay, so let me take a scenario here. So ila chodandi oka battery undi, it is connected to positive and negative, and say for example this is the wire that I have connected and you can see there are bends here. Okay, there is a bend on the left side here and there is a bend on the right side here. And what happens? So ఇలాంటి సినారియోలో ఏం జరుగుతుందంటే, లెట్ us assume that ఇనీషియల్ గా
the battery is acting like a dipole. Battery dipole lage undanukundamu. So if battery is acting like a dipole, then we know that for a dipole, when you are close to the poles, అంటే కదా dipole కి close గా ఉన్నారనుకోండి, if you are close to the poles, అంటే for example if you are standing at these points, so నేను మార్క్ చేసిన పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, then the electric field intensity is very high because you are very much close to the dipoles. That means your electric field is very high, and it points in what direction? Positive charge దగ్గర electric field points out in towards the, I mean away from the positive charge, whereas at the negative charges, for example ఇక్కడ నించున్నా అనుకోండి, ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ ఇన్వర్డ్స్, అండ్ ద ఆరో విల్ బి వెరీ హై. బికాస్ అంటే ఆరో లెంగ్త్ పెద్దగా ఎందుకు గీసాను అంటే, బికాస్ at that position the electric field is very high. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జెస్, సో యు నో దట్ ఈ చార్జెస్ కి దగ్గరగా ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ యాజ్ యూ గో ఫార్ అండ్ ఫార్ అవే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ షుడ్ డిక్రీస్. సో దీని ప్రకారం ఒకవేళ ఈ బ్యాటరీ డైపోల్ అని అనుకుంటే, ఇది ఇక్కడ ఈ వైర్ మీద ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సో బికాస్ యు ఆర్ క్లోజ్, సో ఐ చూస్ 5 పొజిషన్స్ నాన్న. సో ఈ 5 పొజిషన్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆరోస్ గీస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్. అట్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్, బికాస్ యు ఆర్ క్లోజ్ టు ద పాజిటివ్ ప్లేట్, అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ అవే, అంతే కదా, బయటికి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ లైక్ దిస్. నెగిటివ్ చార్జ్ దగ్గర అంటే అట్ ద సెకండ్ లొకేషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, బికాస్ ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ చార్జ్, so it will be trying to pull it inside, so the electric field will be also pointing inside and the value is very high. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గీసేటప్పుడు బ్యాటరీలోంచి గీసాను. సో సార్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బ్యాటరీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుందా సార్ ఏంటి అని అడుగుతారు కొంతమంది. అట్లా కాదు నాన్న, ఇక్కడ బ్యాటరీ లోపలికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం వెళ్ళిపోవట్లేదు. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని చెప్పడం కోసం ఆరో అట్లా గీసినప్పుడు అది బ్యాటరీలోకి వెళ్ళింది, కానీ అంతేగాని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బ్యాటరీలోకి వెళ్ళిపోతుందని కాదు. ఓకే, the battery itself is creating electric field, and of course the electric field inside the battery is like this, pointing from positive to negative. Inside the electric field will be like this. Okay, right. So at the location 2, this is the electric field, and if you ask me what is the electric field at location 3, so electric field will always go from positive to negative kabatti the field lines will be like this, ante kada. So you can see with respect to the field lines, I have to ee point there field anta ante akka tangent giyali. గీస్తే I can say at point 3 this is the electric field, and you can see ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆరో లెంగ్త్ ఇంకా తగ్గించాను. ఎందుకు తగ్గించానంటే దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కానీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అయితే ఇంకా దూరంగా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం అంతకంటే తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందన్న, ఇక్కడ ఇంకా తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ రైట్ డైరెక్షన్, రైట్, బికాస్ ఇట్స్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. అయితే ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్, అంటే ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పిక్చర్ లోకి వచ్చిందో, అంటే నువ్వు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయగానే అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్స్ ఇన్ ద వైర్, దిస్ ఈస్ హౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లుక్స్ లైక్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందో వెంటనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, వైర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అండ్ బికాస్ అట్ దిస్ లొకేషన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హ్యూజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ చాలా హ్యూజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి. అదే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్పీడ్స్ ఇచ్చుకుందాం, సో దట్ వీ కెన్ నో. సే దిస్ at this location the electron travels with the velocity of 5 and here it travels with the velocity of 5, but here the velocity, అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల the electrons are traveling with the velocity of 4, ఇక్కడ మేబీ 3, ఇక్కడ మేబీ 2 అనుకుందాం. అంటే సో దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఏంటంటే, బికాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ is less, the electron starts to move slowly here, but here the electron starts to move very fast. ఓకే, అయితే చూడండి ఇక్కడ నేను డ్రా చేసిన ఆరోస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వెళ్తున్నాయి, సో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఓకే సార్ బానే ఉంది, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇలా తిరిగి ఇలా పాజిటివ్ వెళ్ళిపోవాలి అని అంటారు, అంతే కదా. సో పాజిటివ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. పాజిటివ్ ప్లేట్ దగ్గరలో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ లో వెళ్తాయి కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇదిగోండి ఇలా పాజిటివ్ వైపు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అటే వెళ్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ లో. కానీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యాక్చువల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చి ఇలా తిరిగి ఇలా వెళ్ళాలి కదా ఎలక్ట్రాన్స్, కానీ ఇక్కడ బ్యాటరీ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పంపిస్తుంది. అదేంటది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు కాదు సార్ ఇటు వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అవ్వాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా తిరిగి ఇలా వెళ్ళాలి,
సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వెళ్ళాలి సార్ అంటే లేదు, బ్యాటరీ చేయలేదు. బ్యాటరీ ఏం చేస్తుంది, అక్కడున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపుతో వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా బ్యాటరీ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ ఓకే, ఇక్కడ బ్యాటరీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటైతే వస్తుంది. సో ప్రాబ్లం ఇక్కడే ఉంది నాన్న, చూడండి. సో అంటే వెన్ యూ ప్లేస్ ద చార్జెస్, ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్యాటరీ పెట్టావు అంటే ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసావు, బ్యాటరీ డైపోల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయగానే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇటు మూవ్ అవటం స్టార్ట్ చేసాయి. ఓకే, అంటే ఇటు ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇటు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి, కాకపోతే స్లోగా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ దిస్ జంక్షన్, ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటారు? సో ఇటు నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి, ఇటు నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి, కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్యుములేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని వైర్ లోపల కూర్చొని అరే నన్ను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తోసేస్తుంది అని ఒక చోట కూర్చొని ఏడుస్తాయా? లేదా, ఏం చేయవు. దే విల్ నాట్ స్టే ఇన్సైడ్ ద వైర్. ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఇన్సైడ్ ఏ కండక్టర్ దేర్ కెనాట్ బి ఎ లంప్ ఆఫ్ చార్జెస్ సిట్టింగ్ టుగెదర్. సో వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అక్యుములేట్ అయిపోతున్నాయి, కాబట్టి దే ఆర్ అక్యుములేటింగ్ హియర్. సో వెంటనే అక్యుములేట్ అయిన చార్జెస్ అన్ని ఏమవుతాయంటే దే గో ఆన్ టు ద సర్ఫేసెస్. సో సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళిపోతాయి. సో సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇటు వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా ఏంటంటే ఈ వైర్ లో, ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ వైర్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని ఇటువైపు తోయటం స్టార్ట్ చేస్తుందని. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇటువైపు ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగిపోతున్నాయో హియర్ దేర్ ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ సైడ్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పాజిటివ్. అంతేనా? సో అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? Let's try to understand this scenario. Electrons are coming here, so this becoming more and more negative ఈ surface. So ఇటువైపు more and more negative అయిపోతుంది. Okay, so అంటే here you can see the electric field was in this direction and the velocity of the charges was in this direction, drift velocity. So electrons ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి అవి in turn, because the electrons are going here, ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద they are creating negative charges, accumulate అయిపోయి సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇటువైపు కూడా because of the loss of charges a positive చార్జెస్ ఆర్ బిల్డింగ్ అప్. సో ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు స్లోగా నెగిటివ్ చార్జెస్ వస్తున్నాయి, స్లోగా పాజిటివ్ చార్జెస్ వస్తున్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంతే కదా, ఇది కూడా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఈ పాజిటివ్, ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ ఇది కూడా డైపోల్ లాంటిదే కాబట్టి ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద సర్ఫేస్ చార్జెస్. దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద బ్యాటరీ. అయితే ఇప్పుడు స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఈ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎప్పుడు దాకా డెవలప్ అవుతుంది, ఎప్పుడు వరకు అక్యుములేట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి అంటే అంటిల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ టు జీరో. అంటే లేదు, అప్పుడు కూడా కుదరదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాం, ఈ సర్ఫేస్ మీద బోల్డ్ చార్జెస్ వచ్చేసాయి, చాలా ఛార్జీలు వచ్చేసాయి, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జీలు వచ్చేసి ఏమైంది అంటే బ్యాటరీ ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే పెడుతుందో ఎగ్జాక్ట్ గా దానికి ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ సర్ఫేస్ చార్జెస్ డెవలప్ చేసాయి. సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో కాబట్టి చార్జెస్ ఎక్కడ కదలక్కర్లేదు. కానీ ఇటువైపు నుంచి కొన్ని చార్జెస్ వస్తున్నాయి చూడండి. దేర్ ఆర్ సమ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దే ఆర్ అక్యుములేటింగ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇటువైపు మళ్ళీ ఏంటంటే పాజిటివ్ డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడు వరకు ఈ అక్యుములేషన్ జరుగుతుంది, అంటే ఇట్ అక్యుములేట్స్ అంటిల్ the electric field is so large until these charges, ఈ surface మీద ఉన్న charges, they create a very big electric field so that the resultant electric field will point. అంటే వచ్చే resultant electric field ఏంటంటే now, because you see if you add these two electric fields then the resultant electric field will be pointing in which direction? It will be pointing in this direction. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఇందులోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఓవరాల్ గా resultant electric field ఈ డైరెక్షన్ లో పాయింట్ చేస్తుంటుంది. సో అంటే ఈ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన చార్జెస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే బ్యాటరీ పెడుతున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వైర్ మీద దే క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ యూనిఫామ్ చార్జ్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా స్పీడ్ గా అక్యుములేట్ వచ్చేస్తున్నాయి ఫాస్ట్ గా, కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి. దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ సర్ఫేస్ మీద అక్యుములేట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ని అవి ఏం చెప్తాయంటే అరే చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నావు, కొద్దిగా స్లో అవ్వు అని చెప్తాయి. సో దే క్రియేట్ అన్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దే ట్రై టు స్లో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని తగ్గిస్తాయి అన్నమాట, రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ చాలా చార్జెస్ అక్యుములేట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉన్న హై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని తగ్గించి ఓవరాల్ గా నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ సేమ్ ఉండేలాగా చేస్తాయి. సో అదే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే చాలా స్పీడ్గా వచ్చేస్తున్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే చాలా స్లోగా ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో ఈ సిచ్యువేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎట్లాగా అంటే బికాస్ దేర్ ఈస్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్, అంటే ఇక్కడ వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో స్లోగా వస్తున్నాయి,
బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో దేర్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ హియర్. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఎంటీ అయిపోతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ స్లోగా వస్తాయంటే దేర్ ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ చార్జెస్. సో దానివల్ల పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళనదు, ఎందుకంటే సర్ఫేస్ మీద పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్స్ కొద్దిగా వాటిని స్లో చేస్తాయి, ఎందుకంటే దే ట్రై టు అట్రాక్ట్ దెమ్ ఆల్దో ద బ్యాటరీ ఇస్ అట్రాక్టింగ్, బట్ దీస్ సర్ఫేస్ చార్జెస్ ఆల్సో ట్రై టు అట్రాక్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దే ట్రై టు మేక్ దెమ్ స్లో. సో అట్లాగే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీకి ఇక్కడ వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్స్ కి మ్యాచ్ చేస్తాం. సో అట్లా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వైర్ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దిస్ సర్ఫేస్ చార్జ్ స్టార్ట్స్ టు అక్యుములేట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ అట్ దిస్ లొకేషన్ సచ్ దట్ ఈ సర్ఫేస్ చార్జ్ అంతా ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. యూ కెన్ సీ అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళే వెలాసిటీ సేమ్ ఉండాలి, అంటే ఎన్ని చార్జెస్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి అన్ని చార్జెస్ లీవ్ ఎంటర్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గరికి వెళ్ళాక. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు బ్యాటరీ ఏం చేసింది, ఇంతకుముందు బ్యాటరీ లొకేషన్ దగ్గర ఇదిగోండి ఇంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టింది. ఓకే, అదే ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఇంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ లైక్ దిస్ హియర్. But now you can see because of the surface charges, the net electric field is now in another direction, and everywhere the electric field is in uniform direction. You can see everywhere the electric field is uniform, and it is of same length and it is of same magnitude at every point. So because it is same at every point, there is a continuous flow of charges. So ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇలాంటి స్టేట్ నుంచి మీరు వైర్ సడన్ గా మార్చారనుకోండి, ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద వైర్ డైరెక్షన్, దెన్ వాట్ అంటే ఏ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అంటే ద బ్యాటరీ విల్ నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. బ్యాటరీ ఎలా ఉందో ఇంతకుముందు అదే డైపోల్ ఫీల్డ్ ఉంటూ ఉంటుంది, కాకపోతే సర్ఫేస్ మీద ఉన్న చార్జెస్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవి ఆ వైర్ లో ప్రతి చోట సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేలా చేస్తుంది. ఓకే, ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ లిసన్ టు ఇట్, ఐ డోంట్ నో మీకు చెప్పారు లేదు. సో this is a very interesting way of understanding the circuits and the current flow, right? In fact, ఎక్కడైనా సర్ఫేస్ మీదకి చార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే లైక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ ఎ బెండ్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఏదైనా ఒక బెండ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ వైర్ స్ట్రైట్ గా ఉంటే పర్లేదు, వాట్ ఎవర్ చార్జ్ ఎంటరింగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు లీవింగ్. బట్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ బెండ్, at this bend what happens is there is a lot of charge accumulation, ఎందుకంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ మారాలి కాబట్టి, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, మొమెంటం చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఎంటరింగ్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ లీవింగ్. జరుగుతుంది అట్లాగా, కానీ అలా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ అక్యుములేట్ అయిపోయి సర్ఫేస్ మీద కొన్ని నెగిటివ్ చార్జెస్ వచ్చేస్తాయి. వచ్చేప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ని అవి ఏం చేస్తాయంటే దే ట్రై టు స్లో దెమ్ సో దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ లీవింగ్. సో అట్లాగా you have this kind of feedback mechanism, right? Whenever you fold the wire ని నువ్వు మార్చగానే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఏంటంటే నువ్వు వెంటనే అలా చేంజ్ చేయగానే వెంటనే సర్ఫేస్ చార్జెస్ ఆ ఎఫెక్ట్ ని పసిగడతాయి. అంటే దే విల్ నో బికాస్ ఎక్కడో చార్జ్ అక్యుములేషన్ సడన్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది, దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అన్ని మారి దే ఆల్వేస్ మేక్ దెర్ ఇస్ అ యూనిఫామ్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ యువర్ circuit. In fact, this is how you can see for if you take a battery and if you connect a wire like this with only this kind of bends, so ఈ వైర్ కి ఏంటంటే ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి దగ్గరలో పాజిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సర్ఫేస్ మీద, నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర నెగిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సర్ఫేస్ మీద. యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్ స్లోలీ ద సర్ఫేస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వైర్ విల్ బి జీరో. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కువ సర్ఫేస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్ని బెండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ బెండ్స్ దగ్గర ఎవ్రీవేర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని సేమ్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం సర్ఫేసెస్ మీద వస్తూ ఉంటాయి. పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర పాజిటివ్ చార్జెస్ ఎందుకు వస్తాయి ఇందాక చెప్పాను, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదాం ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి కానీ వచ్చే చార్జెస్ స్లోగా వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని సర్ఫేస్ మీద పాజిటివ్ చార్జెస్ వస్తాయి. అదే నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ స్లోగా వెళ్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం నెగిటివ్ చార్జెస్ ని కూడా స్లో చేయడం కోసం సర్ఫేస్ మీదకి నెగిటివ్ చార్జెస్ వస్తాయి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ దిస్ డెమాన్స్ట్రేషన్ వీడియో, ఓకే, they show you that in fact on the surface of a wire there are surface charges. అయితే ఇలాంటి సర్ఫేస్ చార్జెస్ మరి నేను డే టు డే లైఫ్ లో నేను వాడే సర్క్యూట్స్ లో ఎక్కడ ఎందుకు చూడండి సార్ అంటే యూ డోంట్ సీ దమ్ బికాస్ యూ డోంట్ యూజ్ వెరీ హై కరెంట్స్. ఓకే, మీరు వాడే కరెంట్స్ చాలా దే విల్ బి ఇన్ మిల్లీ ఆంపియర్స్ ఆర్ సో. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ దట్ కమ్స్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీకో ఫారడ్ ఆర్ సో, సార్ నాట్ పీకో కులమ్స్, అంటే సమ్ 10 to the power of -15 coulombs లేకపోతే 10 to the power of -12 coulombs, చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ వస్తుంది సర్ఫేస్ మీద. సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ దట్ కమ్స్ ఆన్ టు సర్ఫేస్ ఆఫ్ యువర్ వైర్,
you cannot probably see those surface charges or feel it, or you cannot see those extraction and interactions with convert. So in this demo, what they're doing is they are applying in terms of kilovolts potential difference apply చేసి they are sending huge amount of current through the wire. So that is why they can demonstrate the presence of the surface charges. So let me put the video, right? One second. So when I switch on the video, probably my voice won't be coming. So first you watch the video, and then we'll discuss about it. In a 10,000 volt circuit, there is so much surface charge to provide the large fields in many volts per meter that the buildup of surface charge is large enough to show mechanical effects. Here's a 10,000 volt power supply hooked up in such a way as to apply plus 5,000 volts to the right end of this resistor chain and minus 5,000 volts to the other end. So there's a 10,000 volt potential difference along this 4 resistor chain. In such a circuit, the amount of surface charge is enough to illustrate mechanical effects on a metal foil brought near the wire. We're going to raise the potential difference on this power supply to 10,000 volts, applying plus 5,000 volts to the right end of the resistor chain and minus 5,000 to the left end. The symmetrical arrangement means that the center of the resistor chain is at 0 volts, and we expect the surface charge to be distributed positive on the right, 0 in the middle, negative on the left. We bring a hanging metal foil near the negative end of the resistor chain. It polarizes, is attracted toward the metal, makes contact, picks up negative charge, and is repelled. Do it again. Each time we do this, we touch the foil to distribute charge over our body to make sure that the foil is nearly neutral. And bring it near the wire, polarizes, attracts, charges by contact, and is repelled. We expect it to be charged negatively, and when we bring a negatively charged pen nearby, we see that it in fact repels the metal foil. So here we're seeing a mechanical effect of the charge on the surface of the wire that builds up in this high voltage circuit. At the right end of the wire, we expect similar effects, but with the opposite sign of the charge. Here there should be a large positive surface charge buildup. We should again see the foil attracted. It gets charged by contact and is repelled. If we bring a negative pin, it in fact attracts the foil. If we take it to the center of the resistor chain, there we expect the distribution of surface charge to be essentially 0, because the surface charge is going from positive to less positive to 0 to negative to more negative. So here in the center of the circuit, indeed we see nothing happening to the metal foil. So in an ordinary low voltage circuit, the amount of charge buildup to make the small fields is insufficient to see much. But here we can see mechanical effects. Right.
So as you can see in the video, they have taken a kind of resistor chain. Okay, so I think so you can see, right? So you can see that inside. So here on this side they are making it more positive, right? So this is the positive terminal and this is your negative terminal. And what they are saying is here the charge distribution is more positive, and on this side it is becoming, sorry, I think probably చూపిస్తున్నప్పుడు this was made negative and this was made positive, and this was more positive and this is negative and negative. So initially when they brought the foil, so ఆ మెటాలిక్ ఫాయిల్ అన్న తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ఫాయిల్ ఏంటి అంటే whenever it sees a negative charge, so when you put the foil here, ఇది నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ ఫాయిల్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది, ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇండ్యూస్ అవి వెంటనే ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్, అండ్ వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ ఇట్ గోస్ అండ్ ఇట్ టచెస్ ద వైర్. ఆ వైర్కి టచ్ అవుతుంది. ఆ వైర్కి టచ్ అవ్వగానే ఈ వైర్ మీద ఉన్న నెగిటివ్ చార్జ్ అంతా ఇట్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆన్ టు ద స్మాల్ పీస్. సో ఇక్కడ ఉన్న వైరు నెగిటివే, ఇప్పుడు దీని మీద వైర్ మీద కూడా నెగిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కాబట్టి నౌ ఇట్ గెట్ రిపల్స్. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ సీ దట్ ఒకసారి అట్లా టచ్ అయ్యి వెంటనే రిపల్ అవుట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే అదే పీస్ ని తీసుకెళ్లి ఇట్ సైడ్ పెట్టారు, పాజిటివ్ సైడ్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ బై అంటే మధ్యలో ఏం చేసేవారంటే చేత్తో ఆ టిష్యూని, ఐ మీన్ దట్ అల్యూమినియం ఫాయిల్ ని, మెటాలిక్ ఫాయిల్ ని చేత్తో టచ్ చేసి దే యూస్ టు రిమూవ్ ద చార్జ్. ఓకే, మేబీ I can show you. Right, so you can see when he is touching this thing, what he is doing is discharging the charge. So దాని మీద ఉన్న చార్జ్ అంతా తీసేస్తున్నారు. తీసేసాక once again when they are keeping it on the other side, ఇంకొక సైడ్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు, so when he placed it here, వాట్ హ్యాపెండ్, సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అంతా పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, మళ్ళీ అదే ట్యాగ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు దీని మీద నెగిటివ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్. సో వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ టు ద వైర్ అండ్ దెన్ ఇట్ పిక్స్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. మళ్ళీ అది పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకుని ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు రిపల్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు షో యూ దాట్ దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ చార్జెస్, అంటే ఒకవైపు నెగిటివ్ ఇంకోవైపు పాజిటివ్ ఉందని చెప్పడానికి he used a pen. Okay, pen is like a dielectric material. So అందుకని for example if this thing is a negative one, okay, so on the opposite side the positive charge should develop. So ఆయన ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ ఆ పెన్ కి on the pen they tried to put some negative charge. Okay, so whenever they placed a pen which is a negatively charged pen, then initial గా ఫస్ట్ ఫాయిల్ నెగిటివ్ కాబట్టి it got repelled. Okay, ఆ తర్వాత ఇటువైపు పెన్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ పెన్ పెట్టినప్పుడు it got attracted. Okay, because the pen is negative and the charge here is positive on this aluminum foil, so it got attracted. So the same thing they have done in the middle. Okay, so ఆ రెసిస్టర్ చైన్ లో ఏంటి అంటే మధ్యలో కూడా టచ్ చేసి చూసారు, చేసినప్పుడు అసలు ఆ ఫాయిల్ అతుక్కోవట్లేదు, ఇస్ నాట్ గెటింగ్ రిపల్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రిపల్డ్ బికాస్ మధ్యలో సర్ఫేస్ చార్జ్ ఏం లేదు ఎక్కువ. సో ఓన్లీ ద సర్ఫేస్ చార్జ్ ఇస్ ఎట్ ద ఎడ్జెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్, most of it is connected to the battery, right? So you can see this is a demonstration for surface charges, right? So we usually transport electrical energy from one point to another point, and of course you know that also. So మన దగ్గర పవర్ స్టేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి, పవర్ స్టేషన్స్ నుంచి మన ఇంటికి పవర్ పంపిస్తూ ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ స్టేషన్ దగ్గర విఏ అని వోల్టేజ్ ఉందనుకోండి, మీ ఇంటి దగ్గర సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ విబి అనుకుందాం. Okay, so say the voltage at one end of the line is VA and at the other end of the line the voltage is VB. Okay, అలా కుదురుతుంది సార్, అంతా ఒకే లైన్ కదా, అంతా ఒకే వోల్టేజ్ ఉండాలి కదా అంటే, say for example the transmission cables are used and at the end you are using a load which needs a potential difference of VB and a potential difference అనుకోండి. అంటే what can I write? So because the cables, నేను అంటే ఎక్కడో పవర్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చే వైర్స్ అన్నిటికి కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, so what is the potential difference అంటే the potential difference between the power point location and the location where I am using my load. Okay, రెండు potentials మధ్య the VA minus VB should be equal to IR and whatever current that is flowing through this wire and the resistance of the wire. ఇది మీకు తెలిసిందే, కొత్తది కాదు. So if I multiply with I on both sides, what is this? This is the power that you are receiving on your load side and this is the power that is sent.
Okay, so this is the power received and this is the power sent, and this is the power that is lost. అంటే వైర్స్ లో కొంత పవర్ పోతుంది కదా. ఓకే, సో హౌ కెన్ యూ డిక్రీజ్ దిస్ పవర్ లాస్? డెఫినెట్గా ఈ పవర్ లాస్ని తగ్గించాలి. ఓకే, సో ఎలా తగ్గించగలం పవర్ లాస్ని? పవర్ లాస్ని తగ్గించాలంటే ద ఓన్లీ సింపుల్ వే ఇస్ టు డిక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్. ఓకే, సో వైర్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా తగ్గించవచ్చు? బికాస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రో ఎల్ బై ఏ. ఓకే, ఆర్ రోనే 1/σ అని రాసుకుంటే, సో ఎదర్ యూ ఇంక్రీజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ then your resistance decrease, or either you increase the conductivity then also your resistance decrease. అంటే ఏంటంటే పవర్ స్టేషన్ నుంచి వేసేటప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా సన్నగా వైర్ లేకుండా ఇంత బండగా వైర్లు వేశారు అనుకోండి, ఇలాంటి వైర్లు వేస్తే వాటికి రెసిస్టెన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం, ఓకే, ఇఫ్ యూ యూజ్ గోల్డ్కి సిగ్మా చాలా ఎక్కువ కండక్టివిటీ, ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హై కండక్టివిటీ. సో గోల్డ్ వైర్ అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇంకా చాలా హ్యూజ్ కండక్టింగ్ వైర్స్ వస్తాయి. పోనీ గోల్డ్ ఎందుకు అంటే పోనీ సూపర్ కండక్టింగ్ వైర్స్ వాడచ్చు. సూపర్ కండక్టర్స్ ఎట్లా తయారు చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ కండక్టర్స్ ఎట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 0 Kelvin ఆర్ సో. అంటే ఇక ప్రతి వైర్ చుట్టూరు ఒక లిక్విడ్ నైట్రోజన్ పంపిస్తూ యూ నీడ్ టు కూల్ ద వైర్స్ని కూల్ చేయాలి. ఓకే, బయట సమ్మర్ ఎంత ఎండగొన్నా నాకు అనవసరం, వైర్స్ మాత్రం చల్లగా కూల్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నట్టు ఉండాలి. అలా ఉంటే then you can make the resistance less. రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించవచ్చు. అప్పుడు ఏంటంటే వైర్లో రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పవర్ లాసెస్ తగ్గుతాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంత పెద్ద థిక్ వైర్స్ వేయాలనుకోండి, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హై. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ గోల్డ్ వైర్స్ వాడితే అసలు ఎవరైనా ఊరుకుంటారా? అందరూ ఈ పాటికి వైర్లన్నీ కట్ చేసేసి లోపల దాచుకుంటారు, పవరే ఉండదు. అదే సూపర్ కండక్టింగ్ వైర్స్ వాడినా ద మెయింటెనెన్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్. సో పీపుల్ డోంట్ యూస్ దిస్ సొల్యూషన్. ఓకే, మరి పవర్ లాసెస్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలంటారు? వాట్ సొల్యూషన్ దే యూస్? ఎనీవన్? కరెంట్ తగ్గించాలి. కరెంట్ తగ్గించాలి. మరి కరెంట్ తగ్గిస్తే అప్పుడు వెళ్ళే పవర్ తగ్గిపోద్ది కదా. కరెంట్ తగ్గేయాలి. ఎలా తగ్గిస్తాం? కరెంట్ని తగ్గించడం అంటే హౌ కెన్ యూ డిక్రీజ్ ద కరెంట్? సో అంటే నువ్వు కరెంట్ తగ్గించావు అనుకో, కరెంట్ తగ్గాలంటే సోర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే కరెంట్ తగ్గించేసావు అనుకో, అప్పుడు అందరికి తక్కువ కరెంట్ వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు తక్కువ పవర్ వెళ్తుందేమో. ఎలా? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ పాయింట్, సమ్ ఆర్ ఆన్ టు ద పాయింట్, రైట్? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, యా, సో యూర్ కమింగ్ క్లోజ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో లెట్ us take a scenario like this. So say for example my load consumes a 100 megawatt of load. అంటే నా లోడ్ ఏంటి అంటే నేను పెట్టిన ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ సే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ 100 megawatts ఆఫ్ పవర్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డెలివర్ 100 megawatts, ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ 100 megawatts and say the potential that I maintain between the terminals is 100 volts. ఓకే, సో ఒక 100 volts ఉంది, నేను నా ఎక్విప్మెంట్ నా లోడ్ మధ్య 100 volts మెయింటైన్ చేయాలి. In order to give me 100 megawatts of power, I need to draw a current of 10 to the power of 6 amperes. Okay, but for example, in order to get the same 100 megawatts, I can also do like this. I can decrease the current, but I will increase the potential. అంటే ఒకవేళ if this potential difference is 10 to the power of 5, and then instead of drawing 10 to the power of 6 amperes, I will be only drawing 10 to the power of 3 amperes. దట్ ఈస్ గుడ్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ఇదే కేబుల్ నుంచి 10 to the power of 6 డ్రా చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఉండే పవర్ లాస్ అంటే 10 to the power of 3 డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఉండే పవర్ లాస్ చాలా తక్కువ. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ బికాస్ ఇట్ స్క్వేర్స్ అవుట్, సో ఇట్ డిక్రీజెస్ బై 10 to the power of 6 times. So you can see obviously the answer is to decrease the current, but it is not only the decreasing the current, but in order to deliver the same amount of power, you need to increase your potential. So that is why you see high voltage lines, అందుకనే high voltage lines. సో ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు you use 10,000 volts or 10 kilovolts or 1000 kilovolts lines అంటారు. ఓకే, సో పెద్ద పవర్ లైన్స్ చాలా హై పొటెన్షియల్ లైన్స్ అంటారు. సో హై పొటెన్షియల్ లైన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? బికాస్ వీ వాంట్ టు డిక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. కానీ ఒకవేళ నువ్వు
నీ ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్ మీద, అంటే నువ్వు నాకు పవర్ స్టేషన్ నుంచి పంపించే వైర్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నది ఒక 10 కిలో వోల్ట్స్ ఉందనుకోండి. ఆ 10 కిలో వోల్ట్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చే వైర్స్ ఉందనుకోండి. ఎప్పుడైతే నేను ఆ పొటెన్షియల్ ని నా ఎక్విప్మెంట్స్ కి అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవటం ఏమో కానీ ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి అన్ని కాలిపోతాయి. ఓకే, సో ఆల్ మై ఎక్విప్మెంట్స్ బేసికలీ ఆర్ 10 volts ఆర్ 5 volts, వెరీ స్మాల్, అంతే కదా, చాలా తక్కువ పొటెన్షియల్ లో డీల్ చేస్తుంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ మన పవర్ సప్లై 120 volts. సో మరి అంత తక్కువ వోల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా అంటే దట్ ఈస్ వేర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఓకే, సో యాజ్ యు ఆర్ సేయింగ్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పని ఏంటి అంటే దే విల్ డౌన్ కన్వర్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అంతేగాని పవర్ తినే. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పని ఏంటి అంటే, సో ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే, సో ద పవర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద పవర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. పవర్ ఏమి మారదు నాన్న. ఐడియల్ గా అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏది అన్నది కాబట్టి ఎంత పవర్ ఎంటర్ ఉందో అంతే పవర్ బయటికి వెళ్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ 10⁵ అండ్ కరెంట్ సమ్ 1 ఆంపియర్ ఉందనుకోండి, దీనికి రివర్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, నౌ విల్ బి డ్రాయింగ్ హ్యూజ్ కరెంట్, బట్ ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద పొటెన్షియల్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ స్టెప్ డౌన్ అంటే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సే పవర్ 10⁵ కాబట్టి మేబీ యూ స్టెప్ డౌన్ ఇట్ టు 10⁵2, దెన్ యువర్ కరెంట్ ఇస్ లైక్ 10⁵3. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ స్టెప్ డౌన్ పవర్ ని. సో పవర్ ఏం మారదు, అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అందుకనే వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నుంచి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని స్లోగా ఒకటే ఉండదు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడో పవర్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ కి ఒక సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ సబ్ స్టేషన్ నుంచి మీ ఊరికి ఒక స్టేషన్ ఉంటుంది, ఊరి నుంచి తర్వాత మీ వీధికి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. సో మీ వీధి ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మీ ఇంటికి వస్తుంది లైన్స్, పవర్ లైన్స్ లో. సో స్లోగా ఏంటంటే పవర్ ని స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటూ వస్తాము. సో ఎందుకంటే ఎక్కువ దూరం పంపించాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అంటే బాగా ఎక్కువ దూరం పంపించాలి అంటే దెన్ వీ యూజ్ వెరీ హై పొటెన్షియల్ లైన్స్. సో అలాంటి హై పొటెన్షియల్ లైన్స్ అన్ని ఎవరికి అందకుండా బాగా పైన పెడతారు. సో ఇంటి దాకా వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే విల్ డిక్రీజ్ ద పొటెన్షియల్ బేసిక్లీ. ఓకే, ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి స్టెప్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ అంత ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉండదు, కాకపోతే వైర్స్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది గట్టిగా. సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండమంటారు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రిగార్డింగ్. సో అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే, సో ఈ పవర్ లూజ్ అవ్వకుండా పంపించాలంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ డివైస్ విచ్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద పవర్ ఫ్రమ్ వితౌట్ లూజింగ్ పవర్. సో అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయలేవు. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ కెన్ ఓన్లీ బి పాసిబుల్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, అండ్ that is what we will be seeing now. Okay, so before talking about magnetic fields, do you have any questions regarding the topics which we have discussed till now? Any questions on anything you want to ask?